Training for godliness requires single-mindedness. Last week we looked at training for godliness requires endurance, and that we all need the power of God to be able to endure. And Paul is writing to his young protege, his son in the ministry, Timothy, one who has served with him and walked with him, as a word of encouragement, because as we said last week, Timothy is in danger of going AWOL. He is in danger of being ashamed of Paul and of the gospel of Jesus Christ. And so Paul writes to encourage him not to quit, not to go left, not to go right, but to march in cadence, to stay in line, to fulfill his calling from God as a Christian, to fulfill his calling from God, recognized by the laying on the hands of the presbytery as a minister of God, and to realize that God has not given him the spirit of cowardness, but of power, love, and a sound mind. Ni njema neno ambalo tuko tunazungumzia juu ya umuntu au umungu na nia. Ilikuwa hiyo nia. Ni Paulo ambaye alikuwa anamwandikia Timotheo, akimwambia Timotheo ambaye alikuwa kijana, ni mtoto, alikuwa kijana katika huduma wake, na baba yake ambaye wa imani ni Paulo. Ndio Paulo akamwambia ni sheti kukuwa mna nia na nia njema ya kuweza kumtumikia Mungu, si kwenda kume na kushoto wala mbali, lakini ni kumtumikia Mungu aliye hai. We must understand the context in which this passage is given to us. Paul is in prison, but he's concerned about his young son in the ministry and all ministers that are to come, because we are fighting a fight. We are opposing an enemy that is dangerous, and we are warring in a war that is deadly. Na Paulo ikuwa na andika hii maneno, au alikuwa anamshauria Timotheo akiwa ndani ya prison, akiwa ndani ya jela. Alafu anamshauria Timotheo ya kwamba mwana wangu wa imani, ujue kwamba tuna watu ambao tunaenda kupigana nao. Tuna vita ambao tuko tunapigana nayo, na vita sio vya kimwili, lakini ni vita vya kiroho. Kwa hivi ujiandae na uwe tayari katika nia njema. This war that we fight, this battle that we do, this war that we wage is a spiritual war, and we oppose Satan and his demonic realm. We oppose false teachers who teach things that are not healthy for sound doctrine and for spiritual growth. We oppose a world system that wants to leave God out. We oppose false teachers outside the church, and we oppose false teachers that have infiltrated the ranks. Na tunazungumzia hii vita ambao tuko nayo, sio vita ya kimwili, lakini ni vita ya kiroho ambao Paulo yuko anamfasiria Timotheo. Paulo anamwambia kwamba uwe tayari katika hali yote, maana kuna maadui, kuna watu ambao utapambana nao ambao ni vita vya kiroho ambavyo vyenye utapigana. Alafu alikuwa yuko anamtaidi na yuko anamuonyesha nini ambao atapitia ndani katika huduma yake. We see that in chapter 6, of 1 Timothy, in verse 20 and 21, where he says, "O Timothy, guard what was committed to your trust, avoiding profane and idle babblings and contradictions of what is falsely called knowledge. By professing it, some have strayed concerning the faith. Grace be with you. Amen." We are in danger at all times of false teaching and false teachers and false thinking. Na kwa hivi Paulo ukisoma moja yake sura moja mstari wake ule wa 12 na 15 hata na 6 yake, ndio Paulo yuko anamuonyesha kwamba huku katika dunia kuna jaa wanabii wa uongo, kuna jaa watu wenye wanasema uongo usiku kama vile mchana. Kwa hivyo alikuwa akimtaidi au alikuwa akimprepare kusudi ayue kwamba kule nje kuna watu ambao hawatumiki sawa sawa na neno la Mungu. You need to read 1 Timothy, 2 Timothy, and Titus as a 3-volume set to really get the full picture of what is being talked about. And what Paul does is he breaks it down and uses various word pictures or metaphors so we can understand what it means to be faithful men who guard the trust in which we've been trusted with, which is the gospel, the good news of Jesus Christ, and practice and live out sound, healthy doctrine.
Na tukizungumza au tukisoma au kijadiliwa neema ya kusoma Timotheo sura 1, Timotheo wa kwanza na Timotheo wa pili, ambao ndio inazungumzia katika hali hii ya kusema kwamba ni hali ya kujitahidi, ni hali ya kujitahidi katika kumtumikia Mungu. Hiyo sura mbili wa Timotheo wa kwanza na wa pili inaonyesha namna mtu mzima anaweza kujitahidi kwa ajili ya kazi ambao utafanyizia Mungu. And what we need to realize this morning, brothers and sisters, fellow soldiers, we are all in danger of going AWOL at any moment. Kitu ambao ningelihitaji tujue kama watumishi ama kama Wakristo ni kujua kwamba tuko katika hatari, yani hiyo danger, hiyo hatari ambayo tuko ndani katika dunia. Ni kusema ni kujua sasa kwamba tutajikomporte namna gani, tutajitahidi namna gani, maana tuko ndani ya hatari. We are all in danger of marching to our own cadence. Tuko katika hatari kwa wale ambao kwa yale ambao tuko tunakutanana nayo na yale ambao tuko tunapitia ndani. We are all in danger of walking and living a disorderly life. Tunakuwa katika hatari katika maisha ambayo tuko tunaishi ambao haifuate sheria za Mungu. We are all in danger in misappropriating the rations and the equipment and all that God's provided for us to endure and be faithful in this war. Tunakuwa katika hatari kufuatana na vile Mungu zile silaha ambazo Mungu alituandalia sisi tuweze kuwa nazo. Tunakuwa katika hatari ya zile silaha, maana hatuvale zile silaha ambazo za kujitahidi. The metaphors Paul uses are meant to encourage commitment, self-control, discipline, and preparedness. Kitu kia muhimu ambao Paulo aliyotumia yenye kwa kama vile ni kutibu magonjwa, akaonyesha kwamba ni kukua umoja, ni kukua mvumilivu na ukue ujiandae. The only way a Christian soldier can fulfill the faithful mission handed down to them by their commander-in-chief, Jesus Christ, is by practicing the principles of godliness. Kukua katika umoja, kukua na nia moja na kukua na nia moja, hiyo itakuwezesha kufikia kwa kiwango ya kukua mwamini mpya mwenye unastahili kuenda katika ufalme wa mbinguni. This section in 2 Timothy chapter 2 is a section that speaks to the single-minded devotion of a soldier, while the strengthening of Christ is designed, or which the strengthening of Christ is designed to produce. Timotheo wa pili sura yake 2 ndio iko inaonyesha mtu mwenye atajitahidi ni mtu wa namna gani, na mtu anapokuwa akijitahidi atazaa matunda ya namna gani. If you saw the movie Saving Private Ryan, anybody ever seen the movie Saving Private Ryan? Kuna mtu ambaye alishaona ile filmu yenye anasema ambayo amezungumzia, kuna mwenye ashaiona kati yetu, kuna wamoja wametia mkono juu ambao walishaiona. Tom Hanks is given a mission. He is to go and rescue a brother because other brothers have died, and he's the only brother left in the family, and the family name must be continue on, and he does nothing keep him from fulfilling the mission. Katika ile filamu tunayo ambao amezungumzia, kulikuwa ni mtu mmoja ambaye jamaa yake yote iliyofariki na akabakia mtu mmoja. Alipobakia mtu mmoja, ilibidi afanye nguvu zote ili aweze kuwa akipata ushindi, na hakuna mtu yoyote alipaswa kumpatia ushindi wala mtu yoyote ambaye alipaswa kumsaidia, lakini alibaki mtu mmoja na ilibidi ajitahidi ili awe mshindi. He encounters friendly fire. He encounters enemy fire. He encounters rebellious soldiers. He encounters doubt. He encounters fear, but nothing keeps him from fulfilling the mission. Alipiga vita mpaka akafika kwa muda ya kushinda vita, lakini hakuna kitu kilimuondoa katika mapenzi au katika nia yake. Because he realizes there's something bigger than him. Kwa sababu aligundua kwamba kuna kitu kia maana ndani yake. But not only does he realize there's something bigger than him, he realizes that he is one who is under authority, and his commander-in-chief has given him a command and a mission he must fulfill
even if it means death. Naligundua kitu moja ya kwamba yeye ndiyo iko shefu, yeye ndiyo mwenyewe amebaki na authority yote, yani mamlaka yote iko juu yake, na inabidi atumie ile mamlaka, ama iwe kifo atapitia, kama ni kifo lakini atimize kutosha watu katika utuma. Now, I've never been in the military, but I've been an athlete. It's similar in some ways and different in some ways. But I've seen enough movies to realize, and maybe our military brothers can help me out if I'm wrong in my illustration. Please feel free to correct me after the sermon. But during the sermon, I think I got it right. When they draft you and when they enlist you, there's a thing I think they call boot camp. Nitazungumuza, sikukuwa ndani ya military au sikukuwa katika jeshi, lakini ninajua ndugu yetu yuko hapa ambaye ametumika ndani ya kijeshi. Kama ninaweza kupitiwa, ataweza kuja kunikorije nyuma ya muda, lakini ninajua wakati wanapokutuma kitu, kuna kitu ambao wanasemaka kubook, yani unaanza kukamata nafasi yenye batakutumana, batakufanyizia kitu ya kusema banakupatia nafasi. Now, if I understand boot camp properly, the goal of boot camp is to break you down and then build you back up. Na kitu kenye nimegundua kwa ile msemo yenye amesema ni kusema kwamba banakutumana ili baweze kukuandaa, alafu bakutie chini kabisa, bakufungue akili na bakufungue elimu ili uweze kuandaliwa hapo. Because before you were enlisted and before you signed up, you were living life the way you thought life ought to be lived. Kwa sababu wakati unapoingia ndani, utaweza kufikiria kwamba maisha uliyoyapitia nyuma ni hiyo maisha ndiyo utaishi, lakini itakuwa utofauti. You came and went when you want. You got up when you want. You ate what you wanted. Your hairstyle could be whatever you wanted, and you could dress however you wanted. But once you enlisted into that military service, they had to change your way of thinking. Mindset must be. Kufuatana na hiyo, unapokuwa ndani ukiingia ndani ya hiyo military, hauko jinsi ulikuwa unavaa au jinsi ulikuwa unajitahidi, ndio hivyo utajitahidi. Kuna sheria ambazo utakutana ndani, kuna mivalio, utasema utakula jinsi unataka wala utaingia na unatoka jinsi unataka, lakini kuna sheria ambazo utakutana pale. Hizo sheria ndizo utatembelea. Now they get these guys on the bus, and today ladies, but they get them on the bus, and they come from all different walks of life. Some of them come from the city, and some of them come from the suburban, and some of them come from the inner city, and some of them come from the rural, and some of them come from we don't know where. Some of them come from under the highway. Some of them were homeless and they have anything else to do, so they enlisted in the military. But they come all different, but the goal of basic training is to make you one single-minded unit. Kitu ambacho wanatoka mahali mbalimbali, kuna wa maibobo, kuna wanatoka mainchi mbalimbali, kuna wamekomaa mahali mbalimbali. Wale wote wanapokutanana, kitu moja tu watafanya. Kama hata ulikuwa maibobo, wakati mtakutanana, watajadilia kitu hiki moja, na wote walitoka fasi mbalimbali. So you get off the bus, and the first person you meet is normally this talking sergeant who tells you to line up, and you dressed in all kinds of ways, and your hair is all kinds of ways, and you're talking all kinds of yickety-yak, and they just tell you to get off the bus and line up and shut up. Unatoka kule nje, unakamata sakoshi yako, unaingia direct mo, unaingia ndani ya gari au ndani ya bus. Unapoingia mule, utakutana watu, na wale watu unapowakutana ndani, utakutana mna mazungumzo, kama ni mazungumzo ya kiai, mazungumzo ya kirasarasa. Saa zingine watakwambia, bwana, hivi umekuwa hapa sasa, kuna sheria zenye ziko hapa, kama unasemaka mingi, ni kusema funga mliasombe yako. And they get you to line up, and they talk all nasty to you and all crazy to you, like you ain't even half human, and talk like you ain't a human being, and talk like they know everything, and talk like they know life better than you know life, because they realize they got to break you down to build you up.
Kuna unakuya tu na ile buyuwai, unaona mimi niko aggrave, unasema sasa yajulikane. Bwana wewe unafika mule patakwambia stop. Utafanya vyenyewe sheria inapaswa kufanya. So some people come in their jeans and they cut-offs, and some of them come in their suits, and some of them come in their dress code, but they take all of that and strip it away from you, and everybody's got to wear the same uniform now. Na wamoya wanakuya na makoti uko unajifanyisha unakuya mzuri. Mesa unafika moyo wakwambia bwana toka hapa tosha, kama ni jeans ndio ulikuwa unavaa kwambia hapa tuvalake jeans, utavala uniform. So vitu vinakuwa utafauti. So you got to go take a bath, get all these shots, and then they got the nerve to take you into the barbershop and give everybody the same hairstyle, cut all your hair off, because they're trying to make one unified unit. Y'all ain't praying with me. I'm going somewhere with this. Yeah. Watakuangia unapoingia watakuambia bwana utaenda nawa. Unapaswa nawa, usafi, unapaswa fanya hiki na hiki, maana wanajua kule kwenye unaingia golo yao au shabaha yao ya kusema wafanyikiwe ni kitu hiki kimoja. So kwa hivi naona paswa kukifanya ili mtimize ahadi au mtimize golo zenye wanahitaji kutimiza. And now everybody's got to make their bed the same way. Everybody's got to get up at the same time. Everybody got to eat at the same time. Everybody got to eat the same thing. You no longer can do what you did out there in here. Everything must be done according to code and restrictions and according to the book. Kila mtu utatoka kule hautakuwa na buyuwai yako au utaishi vile unataka, lakini si wote mnapokuwa Mombasa au mnapotoka mtaingia kwa kitu hiki kimoya. Kama ni kunawa ni kunawa, kama ni kuenda kupigana ni kuenda kupigana, kama ni kukaa mpaka ile kitu walikuandalia mpaka ndio utaenda kutimiza, hautatimiza vyako. And people who have never ran their life got to run 1 mile, 2 miles, 3 miles, 5 miles. You got to run it and sing at the same time. You trying to breathe and got to sing and march in cadence and say the cadence and say the words. And then you got to do all these exercises. And you got to get in mud and climb fences. And you got to help your brother. You can't leave anybody behind because they trying to build you up, but they got to tear you down. Wakati unapokuwa hapo, wakati kama mnaingia mafunzo au ya kukimbia, haiko kusema unaona mimi nagonjwa kaistoma maana yake ni kuasikia mubaya. No, wewe kazi yako kama ni kukimbia ni kukimbia. Hautasema huyu amebakia nyuma, acha nimkamatishe sakoshi tu nikimbiane naye. Hakuna. Kama unachoka mpaka ukimbie, hakuna vya kuikala mpaka kwenye mtafikia. Kama ni training mpaka kwenye training itamalizikia, naona bakia pale. Maana bako wanataka kuunda kitu kenye kiko nguvu na kitu kenye kiko umoja. Why are they doing this? Because they have the big picture in mind. One day you're going to have to go to war, and you can't have a bunch of individuals trying to fight a war. They must be what? One single-minded, totally devoted unit. Kwa nini wanafanya hiki? Ni sababu wako na mafikiri kubwa sana ambao wanapaswa kutimiza. Na wakati wanapoifanya, kokote kwenye utaingia, kokote kwenye utatoka, unapokuwa ndani yao, utafanya nguvu ule shefu vyenye alizungumzia au vyenye viko vinazungumziwa pale, njoo vyenye utafuatilia au njoo vyenye utafanya. So what becomes the galvanizing, unifying mindset of all the individuals that now become one is single, total devotion to the one who has enlisted them or recruited them. Hii kichwa ambayo itatuma kila mtu anakuwa kwa ile niveau au kwa ile hali ambayo wanasemea ni kujitoa, ni kujitahidi kwanza. Unapojitahidi ndio utafuata kwa ile muhimu ya ule mwenyewe amekutia mbele ili aongoze ile kituo kia ile mafundisho au kia ile mafunzo yenye utapitia ndani. Kuna huyo mmoja tu ambaye amekubaliwa ndio ataongoza, na hiyo ndio utafanya nini? Ndio utatembelea. So this morning, welcome to boot camp. I want to tear you down so we can build you back up. Mnakaribia group camp? Group what?
Tulipe camp, right? We want to tear you down so we can build you back up. Okay. Ni kusema anazungumzia ile neno ambayo ya kusema kama unataka kuwa jeshi au unataka kuwa mfanyakazi, ni kusema utajiingiza ndani ya ile group, alafu ukae chini bakuelimishe ili uweze kuelewa, ndio tutembee fasi moja. The mission that we have been given as soldiers, Christian soldiers, is Christ-likeness. Kitu kia umuhimu yenye imepewa na Wakristo ni kujua umuhimu wa Kristo, utaratibu wa Kristo. But in the training for godliness, in the training towards Christ-likeness, we're going to endure some things that you're going to need to be prepared for so that you may endure, but it's going to require a single-mindedness of devotion to make it. Na kusudi watu wafikie kwa hii, kusudi ufikie ile uumbaji wa Mungu, kusudi ufikie kwa ile uumbu wa Mungu, Mungu mwenyewe mwenye amekuumba, inabidi wakufundishe na inabidi ukae chini ili uweze kufuatilia. So we want to call you to the practice of single-mindedness in the devotion to Christian duty. Tunaweza kutaka tukushirikishe katika hii nia moja ambao ya Kikristo. And there are three concepts to be practiced by a good Christian soldier. Na hiyo kitu kia maana au uzuri ya ile kitu ambao utatumia yenye utafanya au mazoezi ambao utafanya, na yalo mazoezi itakuwa ni nia moja. Hiyo nia ndio itatuma unakuwa jeshi ambao utaweza kusaidia kwa ajili ya kazi ya Mungu. The first concept we want to look at is the fate, F-A-T-E, of a Christian soldier that requires single-mindedness. Kitu kia kwanza ambako kinapaswa kukufikisha kwa ile kitu kia kwanza ni kukuwa na nia moja. Secondly, there's the fancy of a Christian soldier that results in single-mindedness. Na kitu kia pili ni kukuwa mwangalifu, ni kusimama katika uangalifu ya ile umoja. And thirdly, there is the focus of a Christian soldier that reflects single-mindedness. Na kitu kia tatu ni kukuwa mwangalifu au ni kutembea kujiweka wakifu, kukuwa na nguvu ya kusema ufikie kwa ile kiwango kia nia moja. Let's look at this first concept, the fate of a Christian soldier that requires single-mindedness. Look at verse 3 with me. Angalia sura 3 kwa ile mstari wake wa pili, Timotheo wa pili sura 2 mstari wake ule wa 3. Wewe uisome pale utasikia. Verse 3 says, you, Paul speaking to Timothy, but speaking to all of us this morning, therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Mstari wake ule wa 3 ndio iko inazungumza hayo maneno. Paul wants to challenge leaders and those that follow them with a single-minded devotion that reflects the Christian life in the face of opposition. Paulo alizungumza haya maneno kwa Wakristo ambao walikuwa hapo katika Timotheo, katika ile muji au katika kanisa la Timotheo. Alizungumza haya maneno maana alijua kuna vitu ambavyo vinaweza kutokea au kuna vitu vatapitia ndani. No soldier, no good soldier in the Roman world would have thought he was going into the military to do anything but suffer. No Roman soldier in that time period would have thought, no good Roman soldier, I got to put that adjective in there, no good Roman soldier would have thought he was enlisting, not expecting to have to endure hardship. Hakuna kwa ile muda hakuna soda mzuri ambaye alikuwa kalifie, ambaye alipatwa, ambaye alijisikia kuwa amekuwa kabisa mwema, ambaye hakukuwa na utaratibu. Paul is saying to Timothy, and he's saying to all of this morning, as a result of the calling of God for salvation, as a result of the calling of God to the ministry or to the local church, as a result of having followed me around all this time, you cannot be a coward, you cannot go AWOL, because you should have expected to have to endure hardship.
Paulo alizungumzia na Timotheo, alikuwa akizungumza na Timotheo, lakini sahi Paulo ilikuwa anazungumza na kanisa sahi. Ndio maana Paulo akamwambia Timotheo ya kwamba hakuna kesi unaweza kujiingiza mvita, hakuna kesi ambao unaweza kuwa mwanafunzi ambao utashinda kama haukupitia au hakukuwa na nia moja. But also, he is reflecting back to chapter 1, but he's also reflecting back to verses 1 and 2 of chapter 2. Because God is supplying you the power and all of the ability and power that you need, you therefore, as a result of that, must endure hardship as a good soldier. Kwa mstari wake ule wa kwanza, sura yake ya pili, Biblia iko inaonyesha ya kwamba inasema hivi ya kwamba kwa sababu ya utiifu wako, kwa sababu ya kukubali kutumika na kutulia ndani na kuwa na nia njema, itakupeleka uwe mshindi. In verse 2, also because of what has been committed to you and what's been entrusted to you, the gospel, New Testament ministry, you cannot not endure hardship. Na kwa ile mstari wake wa pili ndio iko inasema ya kwamba maneno yote ambao nilikukomande, ambao nilikushauria, ambao nilikuambia, haya maneno ukiyashika, hayo ndiyo maneno yenyewe ulisikia kwa watu wengine, hiyo ndiyo itakutia nguvu, hiyo ndiyo yenye ulifunzwa. Now what you may not understand, he's not just talking about hardship when you get on the battlefield. Kitu kenye unapaswa kuelewa, hakusemea juu kukuwa mtu mkamilifu au mtu mwenye unaweza kuwa na nia moja wakati alipofika ndani ya tere. Hapana. He is also talking about the training that will be necessary to get you ready for the battlefield. Alikuwa iko anazungumzia ya kwamba unapaswa kupata mafunzo. Yaani ukishapata mafunzo, alafu unapoenda, hapo ndio utafanya nini? Ndio utaweza kujidefendre kule mbele. Maana ulipata mafunzo kwanza. The training can seem like hardship. Mafundisho yenye utapata, hiyo ndio itakupa success. Hiyo ndio itakusaidia kule mbele uwe mshindi. Now that's why you can't use modern day military for biblical examples. Na ndio maana nimejaribu kutumia hali ya kimilitary, hali ya soda, ili tuweze kuitumia, ili tuweze kuona kama tunaweza kuelewa. Now, because in modern day military, not everybody, but a lot more than what you think, do not enlist in the military to endure hardship or training or even to go to war. They enlist because they ain't got nothing else to do with their lives. Come on, Pastor. That's not a good soldier. Some of them enlist because they promise you an education for free. Pastor alikuwa anasema hivi, wakati wanapokukuita mwa ile kundi ambao itaenda kupigana, ukipitwa mwa ile kundi ambao itaenda kupigana, ni kusema wameona kwamba wewe ulikuwa mtu mwenye umefunzwa na umepata mafundisho. Sasa ukisha kuwa mtu mwenye umefunzwa, utapatikana mwa ile hesabu ya wale ambao walisema kwamba wataenda kufanya mapigano. Kama haukupitikana mwa ile au haukupita mwa ile, ni kusema hakuna kenye ulifanya, ni kusema haukufanya kitu yoyote. In Paul's mind, he has a Roman soldier in mind. Na Paulo alikuwa na namna ya akili ambayo yenye ilishapata mafunzo, ambao ilishajua kwamba mtu anapaswa kuwa hivi, mtu anapaswa kujiandikisha hivi, mtu anapaswa kufanya hii kazi, anapaswa kuwa hivi. Paulo alishakuwa na hiyo. In David J. Williams' book called Paul's Metaphors, Their Context and Character, he writes about this passage and the metaphor that Paul uses of a Roman soldier. I don't know how this is going to translate. I'll try to take it in bits and pieces without losing the thought. But here's what he says on this passage. Constant training is required. Kwa hii ambao yuko anazungumzia, kulikuwa huyu David ambao anaitwa David William, ambao Paul ndio ambao yuko anazungumzia hayo maneno, lakini hajui kisa anaweza kuizungumzia. Lakini muhimu yake anaonyesha ya kwamba inasema kwamba kukua ndani ya ile kitu inabidi ukue prepare, bakutayarishe kwanza. This was the secret of the Roman legion's success. These were the best military soldiers known on the face of the earth.
Na hii ndiyo kitu kia ndani, hiyo ndiyo msingi wa kutoka hapa mpaka inapanda, ni kukua kwanza prepare, inabidi kwanza bakutairisha. They allowed no truce from their military training. They didn't take time off. The historian Josephus reports, each soldier tests his strength and courage every single day. Na kwa hii kila mtu ambaye anapatikana ndani ya military, kila mtu ambaye anapatikana ndani ya jeshi, kama akisema kwamba anataka kupata saa za mapumziko, italomba akuwe ni mtu mwenye alishaeneza sheria zote au anafuata sheria zote. Ni kusema kila usiku au mchana, kila siku endao kwa Mungu, au wasoda wanapaswa kuwa tayari na wanapaswa sikia lile ambalo wanapaswa kutembelea yako. Akisha kuwa mtu mwenye anaelewa, ndio anaweza kufanya, anaweza omba ruhusa, au juu atayua kama kuomba ruhusa inawezekana au haiwezekani. Thus battles are neither new nor difficult to them. Na hii vita ambayo watapitia kwa iwe vita yenye iko mpya, iwe vita ya namna gani, haitakuwa nguvu, maana walikuwa wamekwisha kuandaliwa. Accustomed to keeping their places, disorder never rises, fear never troubles their mind, fatigue never exhausts their bodies. Na hiyo isipokuwa haitumikiwe au haifuatiliwe, hawezi fanya nini? Hawezi kuwa mwa ile nombre au mwa ile namba yenye inaweza kuchaguliwa. Josephus goes on to say, they are certain to conquer because they are certain to find enemies unequal to them, and one may say without fear or mistake that their exercises, training, are battles without bloodshed, and their battles are bloody exercises. Walipita au watapita mafunzo, watakuwa wenye ushindi wakati wanapojua kwamba walifanya mazoezi, na yale mazoezi itawasukuma waende kuvita. Damu yote ambayo itamwangwa kwa sababu ya ile mazoezi waliofanya. Vita yote watashinda, itashindiwa kwa sababu ya ile mazoezi waliofanya. In other words, they were certain to find no enemies who trained harder than they did, and they were certain to find that as they battled and practiced and trained every day, that when they came to battle, while their exercises and training did not shed blood because they didn't kill each other in practice and training, when they've met the enemy, there was sure to be bloodshed. Na hii ilionyesha kwamba wakati wanapokuwa wanajiandaa, wakati walipokuandaliwa, na wakati wanapotoka waende sasa kukutanana na wale maadui, ni kusema maadui wale ambao watakuwa maadui zao hawatasema watageukiana kwanza wao waanze kupigana, lakini watakuwa tayari, watahakikisha ya kwamba wale maadui wamepigana nao, ama damu inimwangike, lakini mwangiko mwa wale maadui, haiko mwao wao wenyewe. So first of all, the Christian soldier is commanded to endure hardship. Na kitu kusudi Mkristo wa kweli au mjeshi wa kweli ambaye anahitajika, ni anapaswa kuwa ni mtu mwenye ameitwa, iko na ile mwito. But secondly, according to the same verse, the Christian soldier is commanded to be a good soldier. Na kwa ile sura ya pili au kwa kitu ya pili ambayo iko pale, Mkristo Mkristo wa kweli anapaswa kusimama kama vile jeshi la kweli au jeshi wa maana. He is to be a good soldier, verse 3, of Jesus Christ. Good as opposed to bad, good as opposed to mediocre. Good soldier is the only qualification and adjective that describes a soldier of Jesus Christ. Itakuwa ni kitu kia maana au atakuwa jeshi wa maana, ambao neno la Mungu liko linasema ndani ya mstari wake wa 3 ya kwamba huyu ndiye atakuwa amekubaliwa kuwa serikali au kuwa soda wa Yesu Kristo. Please catch this. There are no bad soldiers and there are no mediocre soldiers. The adjective is good soldier, only good soldiers. Hawazungumzia juu ya kukuwa jeshi mbaya, lakini wanazungumzia juu ya soda au jeshi wa maana, wa mzuri, mwenye ataingia kuvita, mwenye alishajiandaa, ataenda piga vita vizuri.
Once again, a quote from David J. Williams, Paul's Metaphors, says this: if the training was hard, so was the discipline that enforced it. Ndio ule huyu mfalme huyu kinge kama vile anasema David anasema enjoy, anaonyesha kwamba jeshi mzuri ni yule mwenye atasema kwamba kama mafundisho ilikuwa ngumu, lakini atahakikisha kwamba amefunzwa na ameelewa na atakuwa mshindi kwa ile vita. The discipline matched the expectations or level of the training. Kukubaliwa au kufunzwa itaenda kukufikisha kiwango kia kuelewa ya kwamba kweli huyu mtu kiwango chake amekuwa amefunzwa au amekuwa discipline, ni mtu mwenye iko na tabia yake ni njema. Listen to this. This is tough stuff. Most of us wouldn't make it in the Roman army. Msikilize hii wakati watu wanataka kujarolea au kujiandikisha. For example, a good soldier who failed to keep his place in line or allowed his weapons to fall into the hands of the enemy was condemned to what they call the frusterium. That is, to be set upon by his colleagues with cudgels and stones, and they would stone them to death. Msikilize. Huyu jeshi ambaye ataanguka, alitoka akaenda, anaenda kupigana vita, akianguka mu mikono ya maadui. Njoo ilikuwa sheria. Akianguka mu mikono ya wadui wakamata ile silaha yake. Wanapokamata ile silaha yake, ilikuwa kusema kwamba atakamatwa, na anapokamatwa anafungwa fasi fulani, wanamupiga majiwe mpaka wanamuua kwa mawe. And if he was stoned and he survived, he was discharged. Now, come on again. If he was stoned and he survived, he was discharged. He was kicked out. Na kama aliweza kukamatiwa akiwa katika hali mzuri au katika sheria nzuri, atafunguliwa na banamwachilia. But get this, he adds to this. If the whole legion, if the whole group was undisciplined, every 10th man would be stoned, and if he survived, was discharged. Ikiwa kila au sisi au watu wote wakiwa wanaweza kuwa wamepata ile mafundisho, wameikubaliwa, hata kila kitu ambacho kinaweza kuwafikia, ikiwa walitaka kufungiwa, lakini watafanya nini? Wataachiliwa, maana wanajua wanaeneza sheria au wanaeneza hali ya mafundisho au ya mafunzo ambao walioipitia ndani. Wataachiliwa. And all they did was get out of line or let the enemy capture their weapons. Na kwa sababu wote watakuwa wako njia moja, na hakuna mwenye atakubali adui ashike silaha au mpokonye silaha. Now, what you may not know is in Romans chapter 6, verse 13 and 14, we don't have time, but you can turn there when you want to. It says this: and do not present your members as instruments, as weapons of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments, weapons, of righteousness to God. For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. That's military talk. Hii ni neno ambalo liko mkitabu kia Waroma sura 6 mstari wake ule wa 13 mpaka wa 14. Njoo iko inasema, muitoe mili yenu sawa vile zabihu, yani mkuwe na ile iwe silaha yenye mutapiganisha. So Paul is taking the military language in Romans chapter 6, talking about our eyes, our ears, our hands, our feet, our tongue, our whole body, and you are not allowed to present your instruments, which are your weapons, to unrighteousness, but present them to righteousness. And if you walk out of line, if you turn your weapons over to the enemy, you should be disciplined. Paulo alizungumzia ya maneno, alikuwa na hii ufunuo ya wajeshi. Alikuwa iko anazungumzia hii maneno sawa vile iko katika jeshi, au alileta ufunuo hii akiwa kama vile maufunuo ya jeshi. Maana alisema hiyo, maana ukikubaliwa au
ukitoka katika hii sheria yenye itakupata itaenda kudiscipline, utapata maagizo fulani ambao yenyewe utapata shida, itakutia katika mwelekeo. Are you making a connection? Timothy, you can't be a coward. You can't go AWOL, because if you get out of line, if you march out of cadence, if you allow Satan to capture your weapons, you will have to be turned over to the Festerium, and you will have to be stoned and discharged. Y'all ain't praying with me up in here. Ndio Paulo alikuwa anamwambia. Paulo alikuwa anamwambia Timotheo, ukiwa soda ambao mwenye hautafaa, utakamatwa au utashikwa, na kisha wanafanya nini? Bana kukata amani. Don't let hardship get you disqualified. Usikubali hali yenye itakufanya uwe ushindwe. Don't let hardship get you discharged. Usikubali roho yako ikufanye kuwa mwenye bakupatie majukumu au bakupatie sheria ambao itatuma wewe unashindwa. Don't let hardship get you disciplined. Usikubali roho yako ngumu ikufikishe kwa kiwango kenye batakufanyia jukumu au batakufanyia mahakama. But you must endure. Lakini unapaswa kujirekebisha. And the only way we can endure is by the power and the strength that God supplies. Na ile kitu ambayo itatuma tunakuwa hivi ni wakati tunajirekebisha na kuwa na nia moja na Mungu anatutumia. Turn with me to 2 Timothy chapter 4. Timotheo wa pili sura 4. Remember, Paul is to be an example to Timothy, and Timothy is to follow Paul's example. And remember that Paul is writing his last will and testament, so to speak, to Timothy and to all believers for them to read. And this is what Paul says at the end in chapter 4. Kumbuka ya kwamba Paulo alikuwa mwalimu ambaye alikuwa anafundisha Timotheo, na hii yote alikuwa anaizungumzia juu kuweza ili Timotheo awe mwangalifu. Verse 17 and 18. But the Lord stood with me and strengthened me, so that the message might be preached fully through me, and that all the Gentiles might hear. Also I was delivered out of the mouth of the lion, and the Lord will deliver me from every evil work and preserve me for his heavenly kingdom. To him be the glory forever and ever. Amen. Ndio neno liko linasema kuine mstari wake wa 17 ndio iko inasema, lakini kwa kupita mbali au kwa kutokwenda mbali kumbewa mchungaji mbali, ni hiyo ndio inasema vile ameyazungumzia. We all face hard times. We all think the training is more difficult than what we can bear. We all think the opposition we face is more than we can handle. But the Lord will strengthen you if you will just stand. Tunajua hali ambayo tuko tunapitia ni hali nguvu, ni makazi ambayo tuko tunazifanya ni kazi za nguvu, lakini hiyo yote tunapaswa kusimama kumsimamo ili Mungu aweze kutusimamisha na tukue washindi. And he will deliver you from every evil work that comes against you. He will deliver you from the lion's mouth. He will deliver you from whatever you need to be delivered from to fulfill the mission. Atakusaidia, atakutosha katika mikono ya shetani, atakusaidia kukutosha katika hali ya maisha ambayo unayoyapitia, ili aweze kufanya nini? Ili aweze kukamilisha ahadi zenye alipata na wewe. This leads us to the second point. The fancy of a Christian soldier results in single-mindedness. Ndio hiyo iko inazungumza juu ya nia ya umoja. When Paul experienced a disciplinary problem with certain members of the church of Thessalonica that we read early in the scripture hearing in 2 Thessalonians chapter 3, he remarked that they had not, as soldiers of Christ, held their place in line of battle. A modern-day metaphor would call them deserters. They were walking disorderly. They were walking out of line. They were walking out of rank. They were walking out of, you fill in the blank. Hii ni kitu ambacho kwa nasema ya kwamba wakati watu wanapokuwa katika ile hali, wataanguka, watatembea kitofauti na neno la Mungu.
The problem in that text, if you read it when you go home, the problem is they were being idle. Idleness was the problem, actually willfully refusing to serve. Na hii kitu ambayo utaenda kusoma kama utasomea nyumbani, kitu kikubwa kenye kiko hapa ni wakati watu wanapokataa kumtumikia Mungu. No good soldier of Jesus Christ should be living in idleness, willfully refusing to serve the Lord and Master, the commander and chief. Hakuna jeshi mzuri ambaye ameitwa na Yesu Kristo ambaye anapaswa kuacha kazi ya Mungu kitofauti na jeshi mzuri ambaye asitii ule mwenye amekuwa na mamlaka juu yake. So in verse 4, this is what Paul says to Timothy and to us. No good soldier of Jesus Christ, that's the one, not mediocre soldiers, not bad soldier. The adjective is good soldier. No good soldier engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, civilian life, that he may please him who enlisted him as a soldier. Ile ine yake njoo iko inazungumza mstari wa pili, Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wake ule wa pili na sura yake ya sura ya pili mstari wake ule wa 4. Ndio iko inasema hakuna mpiga vita anayejitia katika maneno ya dunia hii, maana ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. So the first practice or truth we see here is the good soldier is engaged in warfare. Ni kitu kia muhimu au kitu kia maana ni kusema kwamba jeshi mzuri, soda mzuri ambaye anakubali kukua jeshi wa Yesu Kristo anapaswa kuingia katika vita vya kiroho ambavyo tuko tunapigana. We are all, as saved men and women, enlisted by Jesus Christ as soldiers. Na tumeokolewa wa mama na wa baba au wa baba wa mama, tumeokolewa na shefu wetu ambaye ametuokoa na komanda wetu mwenye iko chief, mwenye iko top ni Yesu Kristo. And the adjective that should describe us as soldiers is that we are good soldiers. Na yeye ndiyo ambaye ana ile mamlaka ya kutuangalia na kusema kweli hawa ni wasoda ambao wamekubaliwa, hawa ni jeshi ambao limekubaliwa na linatumika vizuri. Ni yeye Yesu Kristo tu yeye anaweza kusema haya. The good soldier is engaged. He's actively battling. He's actively fighting. But not only is he fighting when it's time to fight, he's doing the training, getting ready for the fight. So either he's training to fight or he's fighting. Na huyo jeshi mzuri ni yeye iko tayari kama ni kupigana, anasimama na anaenda kupigana. Huyo ndio soda, ndio jeshi ambayo mwenye ni mzuri, ambaye anatumainiwa, ambaye anajua kwamba nimeitwa kwa ajili ya ile kazi. G.R. Watson notes this: theoretically, any army may be more efficient if its members are celibate and wedded only to the idea of training and discipline. Na kila kikundi kyote kwa wanajeshi ni lazima wakubaliwe au lazima waelewe kuwa wamepitia mafunzo, na wanapopitia ile mafunzo na iwaelewe. In other words, they are celibate. They are separated from the civilian issues of life and wedded to what? Training and discipline. Kitu nyingine, wanajeshi wanakuwa watu wamekuwa wanawatofautisha au wanawakamata, wanawatosha mwarahia. Wanapowatosha mwarahia, wao wanabaki fasi yao juu ya nini? Juu wapate mafundisho pale na wapate adabu na wajue wafikie lengo lao. Watson also notes there is no heart searching when a unit is suddenly posted from one end of the empire to another. There is no attached civilian population to defend and to take into account in the setting and construction of camps, forts, and therefore the soldiers' only ties are to the army in which it serves and to the one who has enlisted them. Na hiyo inakufanya kuwa mtu mwenye utakuwa mtiifu au kusikiliza ule mwenye anawaongoza. In other words, brothers and sisters, we are to live in such a way that we are totally devoted to our Christian duty and not entangled in the affairs of normal everyday life.
Na ndugu mpendwa ambaye umeokoka ama tumekubaliwa kujitoa au kuokoka kwa ajili ya kutumikia Mungu, hakuna mtu ambaye anaweza sema ameokoka akuye tena na kufanya yenye anataka, isipokuwa kukua na wokovu ile ambayo itaweza kukusukuma ili uweze kumtumikia Mungu. So the good soldiers engage in warfare. Secondly, the good soldier is not entangled in civilian affairs of life. Kitu kia kwanza, soda mzuri au jeshi mzuri anapaswa kujulikana kwenye iko, au anapaswa kuwa iko utafauti na wale wa raia. Listen to this by Watson again. Information dating from the early history of the empire states that a soldier should remain unmarried for the duration of military service. That was a requirement. Oh, y'all don't like that, do you? Come on. Why? Because if he got married, he would be what? Distracted. Na kwa hii watu wengi ambao hawakujaliwa neema ya kuoa. Na kwa sababu ya nini hii? Maana walijua akioa ataingia mu distraction, ataingia mu shughuli zenye haziko za maana. It goes on to say a man who was married at the time of enlistment was expected to sever the relationship with his wife. Na kitu ingine, ukiwa ulipatikana wewe ni mwanajeshi ambao una bibi, ni kusema utachukua majukumu ya kufanya ile kazi ya kijeshi na unaheshimia mke wako. A soldier was not permitted to moonlight by conducting business or working a job on the side. Na kwa wengine hakuna jeshi ambao alikuwa pale, hakukuwa na ruhusa ya kwenda kufanya biashara vyake vya pembeni au aache ile pale kazi yake aende kwa kazi nyingine njoo aanze kufanya ile biashara ya kumuingizia pesa. Do we have this type of single-minded devotion to please and serve our commander and chief? Na tukiwa tunaweza kuelewa hii, tunaweza kutumikia shefu wetu ambaye ni wakielewa wataweza kumtumikia ule shefu ambaye anawaongoza. Now, some of y'all tripping. I know y'all tripping right about now. Y'all. Wait. Sikiliza. Should I got divorced when I got saved? Eske mimi naweza pata sauti kwenu? Naweza kusaidiwa? And if I get saved before I get married, should that mean I shouldn't get married? Eske kama naweza kusaidiwa na kama nikiokoka ninaweza kuokoka, na kama nikiokoka na misi ya oa au na misi ya olewa, ni kusema ningali nitaoa au nitaolewa? Now, some commentaries go that far in the explanation of the metaphor. Some say, wait, that's not what it means. So let me help you out what it means. What it means that if you're married or single, you must give total devotion like a Roman soldier did to their commander-in-chief. Sikiliza, kuna wengi wanaweza kusema eske naweza nikiingia mwa hii kazi na misi ya oa ningali nitaowaka, au nikiingia mwa hii kazi na nisha na misi ya naweza kufanya. Lakini sikiliza kitu nitakwambia. Hii kitu ilikuwa kama umeingia mwa ile kazi ya kiserikali au mwa hii kazi ya kijeshi, utakuwa mwaminifu na utafanya kazi zako zote katika uaminifu. I'm not telling you not to get married if you're single. I'm not telling you to run out of here. And my pastor said, now that I'm a Christian soldier, I get to get divorced. That's not the point of the picture. The picture is to show you what total devotion looks like. Kitu ingine, usitoke hapo sema pastor alisema hakuna vya kuoa. Unatoka hapo naenda sema no, pastor alisema tuachane. Nyumba yangu wewe mama unaenda lwako na mimi naenda lwako. Hapana. Kitu Kenya anapenda tu tujue ni kusema kama umeokoka inabidi uwe sawa vile jeshi kwa huyu mwenye tuko tunazungumzia. In other words, I can't be single and be so focused on wanting to get married that I negate my Christian duty to Jesus Christ. Na kitu ingine, unaweza kuwa haujaolewa au haujaoa, lakini utahakikisha kazi zako mbele za Mungu unazitimiza. And if I'm married, I can't be so married that I can't give total devotion to Jesus Christ. That's the point of the text. Na kama nimeolewa au nimeoa, inabidi nifanye kazi zangu mbele za Mungu, nikuwe mwaminifu na kuzifuatilia. Hiyo ndiyo maana ya hii masemi au ya hii
na ya hii misemwa ambayo tuko tunazungumzia. Now, I know some of y'all saying, Pastor, prove it from the Bible. I'm glad you asked. I got text ready for you. Na kama unaweza sema, pastor, unaweza kutuambia ile neno linaandikiwa wapi mu Biblia? Hakuna hata probleme, nitakupa verse ambayo itakusaidia. In Matthew chapter 6, Jesus says this in verse 34, you can't be devoted to two masters. Go ahead. Mathayo sura 6 mstari wa 24 na 23 ndio iko inasema, hauwezi kumpendeza wa bwana wa mtu mmoja, hawezi kutumikia wa bwana wawili. You can't be totally devoted to two masters. Hauwezi kutumikia wa bwana wawili. Luke 14, Jesus tells his disciples, if you want to be my disciple, you must love me more than you love everything else. You must be so devoted to me, it looks like you hate mother, father, brother, sister, son, daughter, pig, horse, cat, cow, car, Mercedes. Luka sura 14 mstari wa sura 14 ndio iko inasema, Yesu iko anawaambia, mtu akikuja, ukinipenda ni lazima uchukue msalaba wangu, ni lazima uchukie ile majukumu yote. Utachukia mama, utachukia baba, utachukia manani zenye bana kwaka hizi maimbwa zenye banapenda sana nini, utachukia kila kitu, maana umekubali kumupenda au kumfuata. And so in Luke 14, verse 24 and following, he gives two illustrations. He says, make sure you help people account the cost before they enlist. Luka 14 mstari wake wa 12 ndio anasema, ukubali kuwafunza au kuzungumza na mtu akubali haya maneno yenye unaweza kufanya. Jesus says, who goes and builds a house before he sits down and calculates whether he can finish the house? Ndio Biblia inasema, Yesu anawaambia, nani kati yenu ambaye anapenda kujenga building, ambaye anaweza penda kujenga nyumba, asipofanya kwanza kukaa chini anahesabia, hii pesa ninaweza kumaliza hii nyumba au sitamalizika, haitamalizika. What military general, he says in the second illustration, goes to war and doesn't calculate whether he has enough men to win the war? Military gani au jeshi gani ambao itaenda ndani ya vita na sipokupiga hesabu, eske nina vifaa ambao vitanisaidia kule kwenye mimi naenda? Timothy, before you enlisted in God's army, you should have sat down and counted the cost and bailed out then. You can't bail out now. Ndio Paulo yuko anamwambia Timotheo, sikiliza mwana wangu wa imani, kusudi mbele ukubaliwe kufanya ile kazi, uanze mafundisho na uelewe, alafu ndio uingie kwa ile kazi. Turn with me to 1 Corinthians chapter 7 if you have your Bibles. Wakorinto wa kwanza sura 7 verses 14 to 24. We won't look at all these, but 14 mpaka 25. You can read it on your own when you get home. Unaweza enda isoma kama unafika nyumbani kwako mwenyewe. But I do want to look specifically at verse 17 through 24 because it helps to unpack the meaning of this text. 17, chapter 7, 1 Corinthians chapter 7, verse 17. But as God has distributed to each one, as the Lord has called each one, so let him walk. And so I ordain in all the churches. So this goes for all the churches of all time. Was anyone called while circumcised? Let him not become uncircumcised. Was anyone called while uncircumcised? Let him not be circumcised. Circumcision is nothing. Uncircumcision is nothing. But keeping the commandments of God is what matters. Let each one, verse 20, remain in the same calling in which he was called. If you were called single, you don't have to get married. If you're called married, you don't have to get divorced. If you were called a slave, you don't have to get free. If you were free, you don't have to go back into slavery. Verse 22, for he who is called in the Lord while a slave is the Lord's free man. Likewise, he who is called while free is Christ's slave. You were bought at a price. Do not become slaves of men. Brethren, let each one remain with God in the state in which he was called. But he warns later on, if you read later on, that if you are married, the better position is single because married people's attention will be divided. And as you see the day of Christ's appearing and returning coming closer and closer, live as if you are not married. Don't get unmarried, but you ought to live more devoted to the duty.
because we're getting nearer to the time of his coming. Ndio neno liko linasema ndani ya kitabu cha wa Korinto wa kwanza sura 7 mstari wake wa 17 mpaka 22 ndio iko inazungumza ya kwamba kama zaidi kwenye pastor anasema ya kwamba kama uliitwa vile uliitwa, kama uliitwa ulishaolewa, bakia na uaminifu yako ya kuolewa mwa ile kazi ya Mungu au mwa ile kijeshi. Kama uliitwa haujaolewa au haujaoa, uwe mwaminifu na utumike zile kazi mpaka. Look at verse 29 of that same chapter. But this I say, brethren, the time is short. The time of Christ's coming is nearer and nearer. So from now on, even those who have wives should be as though they have. Did you see where I got that from? Those who weep as though they do not weep. Those who rejoice as though they did not rejoice, those who buy as though they did not possess, and those who use the world as not misusing it. For the form of this world is what? Passing away. But I want you to be without care. He who is unmarried cares for the things of the Lord, how he may please the Lord. But he who is married cares about the things of the world, how he may please his wife. But as you see the time approaching, you need to leave that. Hiyo ndio neno la Mungu liko pale kwenye tulikuwa 7 wa Korinto wa kwanza sura 7 mstari wake ule wa mstari sasa wa 29 ndio iko inazungumza yale maneno juu ya kukua mwaminifu katika hali ambao ulioitwa kuwa tayari. Ndio haya mazungumzo, ndio maneno iko pale. Maneno ya mzuri sana ya kuonyesha kwamba wakati kidogo. That's why single people are the busiest people in the church. They ain't got divided loyalties. I wish somebody was praying with me today. Married people have divided loyalties. But even as we move closer and closer to the approaching of Christ, even married people should not let the loyalties they have keep them from their Christian duty as we go closer and closer and closer to that day. Na ndio maana unaona wavulana au wasichana au wa vijana wengi wameacha Kristo, wametoka kanisani na kwenda fanya shughuli zao. Na hakuna wababa hata wao wamama ambao wameacha kanisa na kwenda fanya shughuli zao. Lakini kwa hili neno liko linatuonyesha kwamba tukae tufanye kazi zetu zile zenye Mungu alituitia. Tuzifanye mpaka tuzitimize. So we have the fancy of the Christian soldier, we have the fate of the Christian soldier, and finally and thirdly, and we close with this, the focus of the Christian soldier to reflect single-mindedness. Tuna wale wenye watu ambao wamejitahidi, tuna na wale ambao hawajitahidi, lakini kuna na wale ambao wana ile nia yao. It's in the latter part of verse 4, that. Why does he do all this? That he may please him who enlisted him as a soldier. That's his focus. Kwa ile sura ya 4 ndio iko inazungumza, lakini kwa wale ambao watasikia na kwa wale watamtii atakuwa mwaminifu kwa wao. He does it because he's only focused, he's driven by what? Pleasing the one who recruited him into the army. Na alifanya hivi au Paulo alifanya au alipata ile maana alimusikia ule mwenyewe, alimuweka wakifu kwa ile kazi yake. Why do people fall away? Why do people quit? Why do people give up? Why do people stop serving? Why do people become idle? Why do people drift away? Why do people leave? Because they have lost the focus of pleasing the one who recruited them. Kwa nini watu wamepotea? Kwa nini watu hawafuatilii? Kwa nini watu wanakana nguvu za Mungu? Kwa nini watu hawafanye kazi ya Mungu? Kwa nini watu hawapokee kitu? Kwa nini watu hawafanye vile wanaweza kufanyia? Maana wanakimbia kanisa. Maana wamekataa kumtumikia ule aliyewaita, wanapenda kujitumikia wenyewe. Wanapenda kushirisha nia zao, wanapenda kufikiza lengo zao. Serving in a Christian army involves a lot of suffering. Kutumika ndani ya Ukristo au ndani ya jeshi au ndani ya jeshi ya Yesu Kristo kuna majukumu za kuteswa. It requires a lot of suffering and training, but especially in wartime, which is why recruiters call it the toughest job you'll ever love. Na
wana majukumu ya kufunzwa au ya kufundishwa kwa ile kazi yao ambao watafanya ili waweze kuwa waakilishi. Soldiers suffer the trials of basic training, the loss of personal freedom, the fatigue of combat and battle. Ni watu ambao wameitwa ili waweze kuingia katika ile vita, wapige ile vita. All this makes military service an apt metaphor or description for pastoral ministry and the Christian life, which engages us in spiritual warfare. Wale wote wameitwa ili wafanye ile kazi ya Mungu na waweze kufanya wakuwe washindi ile juu ya kupiga ile vita ya kiroho. To share in ministry is to share in the sufferings of Christ. Kujadiliana au kukuwa umoja ni kusema kwamba wamekubali ili waweze kuteswa pamoja na Kristo. Father, we just thank you so much for the opportunity to hear these words.